అలబామా A&M యూనివర్సిటీ అటు ల్యాండ్ గ్రాంట్ కాలేజీకే ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయ కోర్సులు, ఇటు కాలంతో పాటు మారే అధునాతన కోర్సులు, పరిశోధనల మేళవింపు. నిపుణులైన బోధనా సిబ్బంది, అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఈ యూనివర్సిటీ విశిష్టతలు. అలబామా A&M యూనివర్సిటీ 4 కాలేజీల ద్వారా 41 బ్యాచిలర్, 23 మాస్టర్స్, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ స్పెషలిస్ట్, 4 డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్స్, అనేక డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రాంలు, ఎక్స్టెండెడ్ స్టడీసు ఉన్నాయి. ఆ కాలేజీల వివరాలివి: కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ లైఫ్ అండ్ న్యాచురల్ సైన్సెస్, కాలేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్, కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ బిహేవియరల్ సైన్సెస్, కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ అండ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్, గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్, అకాడమిక్ అఫైర్స్ విభాగాలు ఈ కోర్సులు, ప్రోగ్రాంలను కోఆర్డినేట్ చేస్తుంటాయి. Overall, we have graduate programs in approximately 22 different disciplines. Agriculture, we have a lot of master's level program in agriculture, plant and soil science, animal science, food science, of course education. There's a whole range of programs there. Master's program also in terms of urban and regional planning, and also in terms of social work. Our social work program has been received some national recognition because of the quality and high standards. Graduate degrees, we have about 100 or so students in the degree programs, actually about 150, and these students work on a plethora of different activities and research. It may range from looking at soybeans or basil to investigating cancer cells and working on genomic type projects. But it's a wide array, and again, there's all sort of related to agricultural sciences. మేజర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ సైన్స్, ఎందుకంటే ల్యాండ్ గ్రాంట్ కాబట్టి మాకు ఫండింగ్ బాగా వస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ వస్తుంది, దెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇది మ్యాచ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సుమారు $5 to $6 million వస్తాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ పథకం కింద. And this money is basically used for promoting science and agriculture science programs, education, research and outreach. We have a lot of Indian students here. We have a graduate student association, and we have international students associations here, which are helping the new students that are arriving here and providing them mainly the shelter and all, and they will take care of their accommodation initially, and then students will get assistantships somewhere in the departments, because one particular student, if he or she is getting admission in computer science, they doesn't have to work in the computer science. They could work in the interdisciplinary work environment, like for example they could work in plant sciences, or they could work in physics. There are a lot of students who used to work in computer science, or who used to get a degree in computer science, used to work in other departments as well. ఈ యూనివర్సిటీకి రీసెర్చ్కి గాను 1000 ఎకరాల భూమిని కేటాయించడంలోనే పరిశోధనలకు ఇది ఎంత ప్రాధాన్యతనిస్తోందో తెలుస్తోంది. సో ఇక్కడ PhD ఈజ్ ఓన్లీ రీసెర్చ్ అండ్ కోర్స్ వర్క్ రెండు ఉంటాయి. మాస్టర్స్లో మటుకు యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. యూ కెన్ డూ ఎ నాన్ థీసిస్ రీసెర్చ్ వితౌట్ ఎనీ రీసెర్చ్, ఆర్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఎ రీసెర్చ్ MS. Whereas in PhD it is compulsorily research and course work. So students generally does about 35 credits of 500 level courses, and then 9 credits at 700 level courses, and then he has to do research full 2 to 3 years. So మొత్తం actually the program 3 years, PhD program 3 years, కానీ it takes about 4, sometimes even 5 years, depending on the student research project. ఇక్కడి అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలు పరిశోధనలకు ఊతమిస్తుంటాయి. My interaction with professors has been excellent. They always have time for me, and there's a lot of
a great deal of personal interaction when it comes to their professional expertise and me getting a lot of hands-on work so then I can further my studies. My research has been going pretty well. I'm going out during storm events mostly to collect my data. My biggest challenges are more weather. A lot of the GIS and technology, that's the smoothest part. Being able to get the information I need and the software that I need, that's been easy. It's the field work that's the hardest, and dealing with the weather. It's been snowing lately, so that's kind of slowed down my progress. వేలాది అచ్చు పుస్తకాలు, ఈ-బుక్స్, మైక్రోఫిల్మ్లు, ప్రభుత్వ పత్రాలు, ఈ-జర్నళ్లు ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ బయోడేటాలు ఉండే పెద్ద లైబ్రరీ కూడా ఇక్కడుంది. ఈ లైబ్రరీ పేరు జోసెఫ్ ఎఫ్ డ్రేక్ మెమోరియల్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ సెంటర్. So in terms of the GIS remote sensing labs, we have one teaching which is set up with about 21 computers and all the software related to GIS and remote sensing, both ERDAS, ENVI, ArcGIS. And then we've got a research lab where a lot of our graduate students work, and a lab that we have a lot of our water quality and field gear in as well. So it's an integration of the field-based work as well as the in-lab work. We have a number of very high-resolution GPS units where we can go out and get sub-meter locations. And then we work with a lot of the local companies, particularly if we need information like LiDAR and that kind of stuff. We work with a lot of the geotech companies in the area. అలబామా A&M యూనివర్సిటీలో క్రీడలకు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. అంతేకాదు పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం కూడా ఉంది. ఇక్కడి విద్యార్థులు సమాజ సేవలో పాలు పంచుకుంటారు.